Wewe uliniambia nikuje hapa jioni. Sahi ni jioni ama ni asubuhi? Si uongee. You know the problem with you is drama. Drama in the morning, drama midday, drama is me. At night. Drama is me. Juu wewe ndio unataka tutengeneza hii familia. Ukianza kubebana na kina Stella kwa gari. No, look at you. You're not ashamed. Na wewe ni CEO mzima ukibeba msichana kwa gari. Today you are still talking about Stella. Alinitumia message. Ama you want to see the message? Those are hiyo ni mambo ya kitambo sana. Sasa unataka tuongelee mambo yalifanyika miaka huko kitambo. Unataka nini? What do you want? You made her leave her work. Siaende. Mbona usitafute mwanaume akuwe secretary? Unataka Stella kwa nini? Ndio anakuletea hiyo marashi na nuka. Wachana mambo ya kazi yangu. Hata ikuhusu. No. Na niliona una point msichana wangu. Let me tell you. Where have you been? Let me tell you. Where have you been? Yes, where have you been? Do you know? Let me tell you. Wacha nikwambie. Usiniambie kitu. Kuna kitu unaniambia mimi. Ile siku nyingine ataniambia umempoint. She has my number. You know what I'm capable of doing. Unajua. Hapo nimeona yote. Umeona nini? Hujaona? Nitaku I'll put you down. You try to do that. You failed. Tuko huku Kinunga with one of the residents. Cha tumuulize maoni yake kuhusu yale aliyotendeka leo. Habari mama? Nzuri sana. Ninatumai uko salama. Sasa umeona kwamba kilichotendeka huku Kinunga, vijana kukuja kuharibu siasa ya Mapesa. Wewe unaweza sema nini kuhusu hiyo? Mimi naweza sema hiyo ni kitu mbaya sana. Hata nimeshangaa sana kwa ile miaka yote nimekaa huku Kinunga. Sijaiona kitu kama hiyo. Hii Kinunga tunakaanga kwa amani sana. Na watu kukiwa na shida wanajua kusuluhisha kwa njia inayofaa. Lakini sivyo, nimeona kuna hata watu wameumia hapa vibaya sana. Nashangaa sana vile kumebadilika. Hii sio Kinunga yenyewe najua. Okay. Kwa hiyo rally ambayo bwana Mapesa alikuwa na hold, you saw wale vijana wakikuja wakishout jina Prince, Unaweza ambia nini Prince? Unaweza mwambia nini? Prince hivyo vile amefanya ni vibaya sana. Na sisi wote tumeona na si kitu ya kuambia. Mimi tumeona sisi wote ndivyo kulikuwa. Na ni Prince amesababisha hii maneno yote. Na si hivyo mtu anafaa fanye. Kama yeye hata akiweza chaguliwa kuwa kiongozi, hatutarajia awe anasuluhisha hivyo maneno. Na hata wanahabari wote wametangaza ni Prince juu ni kitu imetendeka kwa uwazi. Kwa hivyo huwezi sema ati ni mtu tu ameamka akasema. Na hivyo amefanya ni vibaya sana, na mimi ningesema pangu anafaa chukuliwe hatua kali sana juu ameumiza hata raia wengine wenye hata labda hawakuwa wanahusika kwa hiyo maneno. Haya, asante mama. So wewe unaweza ambia nini wakazi wa Kinunga? Unaweza ambia nini kuhusu kura yao, kuhusu siasa? Unaweza waelezea nini? Mimi ningetaka kuwaambia hivyo wasikubali kupotoshwa na wanasiasa. Wanasiasa watakuja na waende. Kwa hivyo waangalie wanasiasa wenye watawasaidia, na kwanza hivyo wanakuja wanaleta vita, sioni kama itatusaidia au si wanasiasa wenye tunahitaji. Na mwanasiasa atakuja kupatia 50 leo, hata akiingia kwa hiyo kiti hakujui yeye. Kwa hivyo wewe shughulika na mambo yako, usifuatilie sana mambo ya wanasiasa. Naam. Haya, asante sana mama. Tunashukuru kwa yote. Is this your private hospital? No, it's a hotel. But I told you don't to go to a hotel. But I thought we should come here. At least. And do what exactly? I want you to help my friend. But before we help your friend, I think we should have a little time to talk. That is why I want us to talk right now. Imambo Yeshe. My friend really needs the doctor right now. You know, I admire you very much. You know that. Mishi, you know I love you. Yes. What do you think this is? What exactly do you think this is? I think I brought you here to tell you all those stories. I love you and yeah. You know, you're just friends with my dad. That's how we know each other. It's not about that. It's not about that. No, it's about me and you, not about your dad. Yeah? So you're not going to help my friend at all? You don't want even to hear me? Ken, don't cross that line. Please. You know I love you, and that's why I've brought you here, just to confirm to you that I love you, and you're here. Well, if you love me very much, then listen to what I'm telling you. My friend needs a doctor right now. She really needs help. And then there you are, niongelesha upuzi kama hii. Yet you said you'd help. See, kwanza tuingie kwa hoteli before I help your friend. Mimi sitaki mambo ya hoteli, Ken. Why can't you listen?
nichukue nafasi hii kulaumu kitendo kilichotendeka kule kiwanja cha Kinunga. Kwamba mimi maisha yangu najua kwamba wananchi wa Kinunga ni wazuri, ni wananchi wanapenda amani. Lakini hivi leo kulikuwa na vijana waliokuwa wameahidiwa kukuja kuharibu mkutano yetu, na wamekuja wamefanya mambo ambaye hatuwezi eleza. Moja, hawana heshima kwa akina mama. Huyu mama aliye hapa wameweza kumrarulia handi nguo zake. Mwingine mlinzi wangu wamemuumiza handi kiwango ambacho kiwezi eleweka. Mimi nataka kusema kitendo kama hicho ni mbaya, na mimi najua watu ya Kinunga wananipenda na watanipea kura, na huyo kijana ambaye anashindana na mimi kama Mapesa najua nitamuangusha asubuhi kabla hata kuku haijawika. Tuko hapa na mkazi mwingine. Mama, habari? Nzuri sana. Aya, wale vijana ambao uliona walikuja kuharibu rally ya Bwana Mapesa, unawafahamu ama unawajua? Hapana, hao vijana sijawahi waona huku. Vijana wetu ni wapenda amani. Kwa hivyo vijana sijui nani aliwaleta, lakini wametuharibia sifa. Tumekasirika kabisa. Hatukuwa tuna-expect kuta happen kitu kama hiyo. Na kama Prince yeye mwenyewe ndiye amefanya hivyo, ajue ametukosea sana na ametukosea heshima kweli. Sasa kulingana nao, hao vijana unasema kwamba huwajui. Naam. Sasa mbona unataka kusema kwamba ni wa Prince na huwajui? Nimesema kama ni yeye, sijasema ni yeye sababu sijui vizuri. Lakini kama ni yeye, ajue ametukosea kabisa. Naam. Asante sana mama. Haya. It is because you're not listening to me as well. So, situingia kwa hoteli, we do what we're doing, then we go. I'm a doctor. You don't have to be afraid of pregnancy, diseases. I'm a doctor. Yeah. Yeah, then help. Doctors help people who need the help. I don't need your help as a doctor right now. My friend needs you. It's about me and you, not about your friend. Me and you, I came here because I specifically told you that it's about my friend. And I brought you because I wanted to break the news to you. Right? So, you only call me because you need me to help you. Right? Speaking of calling. Kanana. Yeah? So unataka kuniambia hata sitasaidika? Ni sawa basi, nitajisaidia mimi mwenyewe. Ni sawa, nitajisaidia kwani niko nini? Haya sawa. No, like, sasa ni nini? That is exactly what you've done. Umekataa kutusaidia. I am trying to talk to you about things that have brought me here, lakini wewe uko hapo na upuzi yako. Look at you. You even sent the bags. Even to my home, you sent the bags. Baba, si tuongee kitu ya maana. No. Let me laugh at you a little. You sent the bags and you could only afford 50 bob bags. Look at you. Did they tell you how I put them down? Cheka hapa Baba Michi. Hautanisumbua akili. Why are you laughing? You should have seen them. Why are you laughing? What are you laughing about? Unataka kuonyesha mtu wa hoteli mimi? We, usinisumbue akili. Chukua hata hazijaiva. Kula. Nipeleke home. Leo ndio ile siku. Pole, nilikuwa nitakuhata sana. I'm so sorry. Lakini ikibidi ubidi. So lazima uende, unaona? Pole.
ndakumiss. Lakini saa unaona si life yako ni yangu. Mimi sitaki uniharibie maisha. So we rudi tu. Unaona kwenye tu ulitoka, enda tu. Rudi tu. Nimekufukuza lakini pole sana. Tutaonana baadaye. Usafiri tu salama. Wewe tutaonana. You're mad. Sikukuja na gari, nilikuja na taxi. Ulipa hiyo taxi na unipeleke home. You're mad. Take me home. Uko na kichaa bana wewe. Nipeleke home. Toka nenda. Si nifungue gari yako. Na hautaiona nikienda nayo hapa, hautaiona. Sawa? Naenda nikiendanga. So, Michelle, like I've been telling you. Ken, please don't. Wait. Like, Ken, don't touch me. like, Michelle, I love you. And Everybody, let me tell you, all the guys I've met tell me, keep quiet. Every guy I've met tells me they love me. So tell me something new. And since you won't, take me home. But please. Ken, don't touch me. What are you laughing about? Style up. Yeah, excuse me, sir. Take me home. Ingia ama utembee. Nini nitembea nini? Si uleta funguo ni drive. Ndani sina license. Hata kujidrive wewe unajua. Usiniletee. Ingia. Unaenda. Yo. Mkuu. Hey. Kanana. Kai. Umejitu. Walai kimejituma. Umejituma hujaniatia mada. Umetai nini? Ni umekunywa. Kanana amshaaga manze. Sasa amenaje niache hivi? Walai sibaki. Basi simamisha gari mimi nitoke. Don't take me home anymore, Ken. Stop the car. Sasa Kanana, mbona ulishia manze? Sasa mbona nilikwambia si maneno uningoje usijitume peke yako bana. Sasa hizi ni gani? Hizi maneno ni gani bana? Tunaenda pamoja. Mimi siwezi baki hapa. Siwezi baki hapa bana. Nilikwambia hii story. Nilikwambia hii story. Manze ni maneno gani? Uko Kanana naenda huyo hapa. Hiyo ni kitu nimejua. Kulingana na venye alikuwa ananiangalia. Mlikuwa mnashinda hapo na Stella. Twende home wewe, unaniweka.
unifikishe hapa. Umfikishe nani? Wewe. Unilipia taxi na uangalie bumps. Kwani una commit suicide? Are you committing suicide? Niachanishe wewe. Ni nini? Shida yako ni nini? Kuja tuongee. Tukutane sijui wapi. Can't stop this car. Stop this car. Hata hiyo chai yao ikuwa hata maziwa imechemka. Hiyo ndio tari ya kupeleka mtu. Ni nini? Baadaye bushika hii pete yako. Hata sijui ni ya nini nimevaa. Shika. Hiyo maneno yako wachana. Harakisha wewe, lakini usiende hiyo mbio unaenda. You want to kill me? Hata una shida ukizumbua mtoto. Sasa mtoto amekuwa peaceful na shida mkizumbua. Wewe kwanza sitaki kwa maisha yako. Excuse me Baba Mitch. Nini unaniambia? Today I need to tell you something. What? Mitch is not your daughter. Ati lazima